Hola chicos, ¿cómo están? Nos encontramos en FESTIGAME 2023 con la señorita Cochi, que en esta oportunidad está en la cámara, estoy haciendo la intro yo. Ya, vamos a estar recorriendo todo el evento, mostrándole las diferentes cosas que hay. Que también tenemos unos importantes invitados que son Henk Rogers, ya que es la persona detrás de la marca de Tetris, y la señorita Jennie Kwan, que es la voz de Chun de Street Fighter 6. También tenemos muchos stands, muchos otros tipos de cosas, así que ahí se los vamos a estar mostrando, recorriendo todo el evento como los tenemos acostumbrados. ¡Vamos para allá!
Again, the third row. Please. Okay. I take The your third picture. row. And two questions for me. Again, Andy, your translator. Begin. Okay. First one. Primera pregunta. So, en español, él lo va a traducir. Perfecto. Bueno, primero, mucho gusto. Una de las cosas que me gustaría preguntar acerca del que te digo, el tiempo. Y una de las cosas que se acompañaba durante los 90 con esta secuela, Tetris 2, Tetris 3. Entonces, ¿qué te contar sobre eso? ¿Alcanzaste a escuchar? Más o menos. Ya. Dijo que a través del tiempo ellos, bueno, el gestor de Tetris y todo eso, que la compañía a base del tiempo ha hecho Tetris 2, Tetris 3 y que nos puede contar acerca de eso. Eso durante los 90. Okay. So first of all, he's very thankful for you of managing the rights of Tetris. But secondly, what do you think about the sequels in the 90s, of course, like Tetris 2 and Tetris 3? What do you think about those two? I'm in the middle of a press conference, so I'm gonna. My girlfriend. Ah, you got oh. Oh, go ahead. Okay. What's So that So of course in the 90s there were many like sequels of Tetris, right? Yeah. Tetris 2 and Tetris 3. So what do you think about those? You mean sequels? Yeah, like sequels. Yeah. I mean, everybody's trying, and it's great. So when if you look at a car from 40 years ago and a car today, big change. You know, many new things. But if one car company does it, all the car companies have to do it. So same thing with the game. So we want to make sure that the game still works. The gas pedal is on the right and the brake is on the left. But the bells and whistles, all of the interesting stuff can change over time. So that's progress. So it's good. I love it. Bueno, más que nada es bueno, le encanta. Habla también del sinónimo de los autos, que obviamente si un auto de hace 40 años y uno ves hoy en día son muy diferentes. Lo mismo con los juegos, y cuando alguien hace algo bueno todos intentan copiarlo o al menos agarrar lo que más pueden, ¿cierto? Pero al final está muy feliz con eso. Al final significa que hay progreso. Le gusta. Siguiente pregunta de medio. Lo que quería preguntarle es qué ha significado para él, o sea, ayudar a todo lo que fue el tema de Tetris y que prácticamente se ha convertido en el juego de puzzles más importante del mundo y de la historia, y cualquier juego que esté como relacionado con puzzles, lo primero que a uno se le viene a la cabeza siempre es Tetris. Es como... Él habla más fuerte, tú lo escuchas. Sí. Okay, so, regarding puzzle games, the first thing that we think of is Tetris, right? Regarding that topic. So, what do you think of you being such an important figure regarding getting the license of that game, that important game that we all know? What do you think? I think I was lucky. Okay. Basically, I was lucky. I mean, I was there in the right time, right place at the right time. And so I don't think I'm a genius or special. I'm just lucky. Menciona que fue suerte, y se sintió como alguien sentado. Solo era alguien que estuvo en el lugar correcto en el momento correcto. By the way, I never heard anyone speak as fast as this guy. Y que por cierto nunca había escuchado hablar tan rápido como tú. Welcome to Chile. Siguiente pregunta medio. Sí, aquí Bastián de Taberna Ñuña. Bueno, primero que todo, un verdadero honor conocerlo. Yo creo que es un sueño prácticamente para cualquier jugador de videojuegos poder a conocer a alguien de usted. La pregunta principal en realidad es, dentro de una industria que actualmente está avanzando tanto, a pasos tan agigantados en la actualidad, que un juego como Tetris, que tiene ya una antigüedad enorme, siga tan vigente que hasta el día de hoy, incluso niños, adultos, ancianos, todavía hasta el día de hoy lo están jugando y rejugando. ¿Cuál cree que es la clave que de alguna manera tiene el juego? ¿Cuál es la clave? El éxito de alguna manera ha tenido Tetris que hasta incluso ahora sigue tan vigente. Okay, so you've seen the evolution of gaming through history, and of course Tetris is an old game. So what do you think is the reason behind Tetris being such a fun game and such a playable game even for kids today? Well,
first of all, Tetris is not a destructive game. It's a constructive game. So, and nobody is shooting anybody. So, I think this means that this game can appeal to everyone. It also doesn't have any culture. It's a geometry game, and so geometry is equal for everyone. A triangle or a square or a circle is the same for everyone. So it has the same. This game has the same identical appeal to every human being. Bueno, básicamente Tetris es un juego que es constructivo, no destructivo, no hay gente disparando en Tetris, ¿cierto? Pero más que nada se refiere al ámbito cultural que tiene Tetris, que al final es inexistente, no tiene poder cultural, es más que nada geometría, y como la geometría es igual para todo el mundo y para todas las ciudades, es un juego que sí encaja, es perfecto para todo público. Muchas gracias. Siguiente medio. Vamos por otro. Bueno, nosotros somos Chicos Gamers, recién empezamos el evento y es un orgullo estar junto al creador de Tetris. Queríamos preguntarle, bueno, todos lo conocemos de alguna forma, ¿tienen algún otro proyecto en mente? Okay, so she's very thankful to you, and it's a dream to be here, she says. Do you have any other projects? You mean game projects? Any project? Gaming? Yeah, so I'm making a role-playing game for everyone in the world, and you make points by doing actions that improve the world. And then when you do many actions, you go up levels, so you can say I'm a really great person. Okay. So it's about doing actions, like taking care, getting rid of plastic, or like good good actions. Yeah. Okay. Básicamente está trabajando en un juego RPG, ¿cierto? Basado en hacer buenas acciones. Y por cada buena acción que tú hagas, tú vas subiendo de nivel y al final puedes decirle, ah, mire todo, soy un buen tipo. Eso se va. Siguiente pregunta, medio. Estamos haciendo la carta. Sí, primero que todo, mucho verdadero honor en poder pasarlo. Quería consultar acerca de cómo ve usted la influencia de Tetris en el mundo de los videojuegos y en la historia de los videojuegos y cómo analiza la industria del gamer actual, la industria de los videojuegos de hoy. Yes. So what do you think about the influence of Tetris in the gamer history? Also, how do you view gamers today? Two different questions. So, I think Tetris changed the game world from being mostly about boys or men to also having women, girls or women. So now, today, we have 50-50 men, women playing games, which is, I think, a great thing. What do I think about games today? We have the ability to make almost real in the game world. And that's just fantastic. You know, like, it's the same thing for movies. They get better and better and better. Games get better and better and better, which is good progress. So I'm really proud to be part of this industry. I'm really good that we are bigger than the movie business now. I heard somebody said we're more than the movie and the music business put together. Yeah. So, yeah. Con respecto a la primera pregunta, claro, al final se ha mantenido también porque es un juego tanto diseñado para hombres y mujeres, no hay distinción, cualquiera puede jugar, ¿cierto? Y en relación a la segunda, piensa que está muy bien, se nota la evolución de los juegos, en este caso, a través de los años, y al igual que las películas, es solo algo que va mejorando, y con mejores gráficos y mejor calidad. Siguiente pregunta, médico. Está ya el... Jennifer, Okay. ya que hacía gráfica, yo, Roger, bueno, un gusto. Y quería preguntar por su fundación. Estuve leyendo, en el año 2005 recibió un par. Y quería saber en base a qué se inspiró en crear su fundación de energía renovable. Okay, so in 25 you had a heart attack, he says. She wants to know about your foundation. So, yeah, what did inspire you to make this foundation? After my heart attack, I was reading the newspaper, and the article said that we're going to kill all the coral in the world
by the end of it's in plural. Okay. And I said no, because I moved to Hawaii when I was young, and I was surfing. So I said no, we cannot do that. So my mission is to end the use of carbon-based fuel. So that's my foundation. That's what I'm doing. So, obviamente después de haber sufrido la alteración en 2005, estaba leyendo un periódico y viendo que iban a destruir el coral de los océanos. Y él se propuso, esto no puede pasar. Y además, como vivía en Hawái, se preocupó de esto y dijo, claro, voy a hacer una fundación para acabar o intentar disminuir todo lo que sean los combustibles claro, de la base de carbono. Entonces, eso se da su fundación y eso es lo que está haciendo ahora. Sería Aló, un gusto tenerte en Chile. Mi pregunta va sobre el proceso de creación de los juegos a la hora de desarrollar. Primero piensas en lo que sientes y vives tú, o en lo que va a sentir el público, y lo que va a vivir jugando el videojuego. So when it comes to the process of making games, do you think about what you feel as a creator or what the gamers will feel when they play it? Regarding when creating a game. Yeah. Well, first of all, I'm the first gamer. You know, I'm the first gamer who has to play my own game. So if I don't like it, I will fix it. But then I watch other gamers play, and I see what they like and what they don't like. And you know, when I first made my first game, there are some things that I made that nobody likes, so I threw it out. Because I only have 60-foot games, so you have to know, even though you like it yourself, maybe other people don't like it. You have to throw it out. Okay. Bueno, al final dice que él como creador es la primera persona que va a jugar sus juegos. Y si a él no le gusta algo, simplemente lo desechan. Y algo que justamente le pasó. El juego no le gustó y al final, bueno, a él le gustó, a la gente no, y al final lo terminó desechando. Así que, Alexei Pajitnov, he likes to say that for 1 week, he was the best player in the world. Because he was the only player in the world. a Alex le gustaba decir que era el mejor jugador del mundo por una semana, porque claro, era el único jugador. and he was supposed to be testing the game, you know, to find some kind of bug, but he's playing, and he's like, what am I doing? I'm just playing this game. So he got hooked himself. Claro. Me cuenta que al final estábamos jugando para buscar bugs o tal, para ver qué arreglar, y se vio tan inmerso en el juego, le gustó tanto, que al final, ok, estoy jugando, me gusta. Al final se enganchó tanto, le gustó. ¿puedo hacer una pregunta yo? No. ¿Tu compañero se me pregunta o va a hacer una pregunta tú? ¿Tienes una pregunta? Ya, dale la pregunta. La gente que nos diga, ¿cómo ha trascendido en el tiempo y cómo ha sido el reconocimiento de la gente aquí en el FESTIGAME 2023? So, how does it feel to be, of course, here in FESTIGAME in 2023? And how do you feel regarding the people? Have they been welcoming to you? Oh my God, I feel so welcome here. Are you kidding me? This is the most welcome I've ever felt at any game show. So thank you for welcoming me to Chile. I love Chile. Se siente muy bienvenido. Esta es la mejor bienvenida que ha tenido en alguna vez en un evento de videojuegos. Así que se siente muy bien con la comunidad chilena. El mejor país de Chile. Voy a hacer una pregunta yo, permiso. Hank, nos vamos directamente a lo que vendría haciendo los eSports. Tetris avanzó mucho durante el tiempo y la competencia a través de Tetris también creció también. ¿Cómo fue tu experiencia al ver ya Tetris llegando a un nivel como de lo que vendría siendo por la competencia ya de 2 personas al mismo tiempo trabajando para poder ganarle al otro directamente? Yes, and now we're talking about esports, right? Yeah. So, of course, Tetris has evolved through the years. But what do you think about Tetris being such a competitive game of seeing 2 people playing against other 2 people in a championship? What do you think about that? So, from a casual game to being a serious game. Yeah, absolutely. So I believe that Tetris, because it's the one game that is lasting and lasting and lasting, just like football or baseball or basketball, it's still going to be here 100 years from now, and we will have professional Tetris players. And we will make a version of Tetris that is
amazing for spectators. Oh, you will? Yeah, absolutely. Somebody will. Oh, okay. Somebody will. So it's going to be, and because Tetris doesn't have, what can I say, no violence, so it can be played and watched by everybody. Okay. Bueno, como Tetris dura mucho y mucho y mucho y mucho, y se ha mantenido a través de los años, no como por ejemplo algunos deportes que las partidas terminan en muy poco tiempo. Claro, Tetris se ha mantenido. Entonces, al final, le gustaría mucho que se creara una versión de Tetris solo para espectadores, para que justamente se abarque todo este mercado competitivo. Yes. Hacemos de nuevo hasta saludando la cámara. El nuevo giro. Siguiente pregunta. ¿No? ¿No? Para allá. Another question? Un poquito más fuerte. Quería preguntarle si tenían algún consejo a los creadores de videojuegos que están emergiendo actualmente. Ya, un consejo para los creadores de videojuegos que están emergiendo. So, do you have any advice for game developers today? Any advice for them? Wow. So game development is very different today from when I was making a game. In my days, one person could make a whole game, and now it's more difficult. You need a small team. I say follow your passion and try to make something. Try to make a game that's different from any other game. When I made a game, if I looked at another game and I see something similar, I take it out of my game. I want my game to be original. So try to make original game. Primero que todo, hay que seguir su pasión, ¿cierto? Que el juego sea lo más original posible. Y que, bueno, obviamente habla de su periodo cuando él desarrollaba videojuegos, una persona era más que suficiente. Ahora ya se necesita al menos un equipo pequeño para desarrollar un buen juego. Pero eso es lo principal, seguir tu pasión, tratar de ser algo original, que nadie ha hecho nunca, porque al menos él habla de que cuando ve algo que no es nuevo, quita el juego, lo deja. Así que seguir su pasión y ser originales. Primero que nada, agradecerle por estar acá. Es una emoción que estamos bastante emocionados por recibir estar junto a usted. Yo soy programadora. Entonces, en base a lo mismo, quería preguntarles tema de testeo de videojuegos, porque anteriormente no habían como nuevas versiones, actualizaciones en comparación ahora. Entonces, quería preguntar qué tan difícil es la etapa de testeo de los juegos que están pensados, sobre todo el RPG, y con su perspectiva, ¿qué es mejor? ¿Retrasar un juego que salga sin errores o que salga con errores y en lo corrección de todo? So she's a programmer, and she wants to know what do you think about releasing a game like with no patches whatsoever? What? With no patches, like bug correcting and stuff, like errors, correcting. Oh yeah. So yeah, what do you think about that? Regarding, for example, your RPG game. So in those days, you buy a box and the game is inside the box. So if there's an error or a bug inside the game, somebody's going to be upset. So and from that time, we switched to Nintendo games. It's even worse because you're making a hardware, and if you make a mistake, so maybe you lose all your money. But today, if you have an online game, you can release a game with some bug, and you can listen to the people, and they can say, "Oh, fix this," and then you fix it, and then you are kind of, how can I say, developing the game with your players. But in my days, we couldn't do that. So my first company was called Bulletproof Software. Means we made sure that there were no bugs inside our game. Yeah, so even before releasing it. Oh yeah, that's it. It has to be perfect. Bueno, obviamente tú compras un juego y el juego viene dentro de la caja y ya está, no, si viene con errores no se puede hacer nada al respecto. Luego cambiaron a Nintendo que trabaja con el hardware, entonces si hay un bug allá adentro, todo el sistema muere. Obviamente ahora con el avance de tecnología, juego online por ejemplo, tú puedes escuchar a la comunidad
así que encuentras errores o algo y puedes ir desarrollando el juego a medida de que la gente habla contigo o te comunica lo que no está contenta. Y obviamente habla de seguridad de la compañía, Bulletproof, right? Yeah, bulletproof software. Software, donde se encargaban de lanzar juegos sin ningún bug, que fuera perfecto de inmediato. Tengo Ya, ahí atrás. Quería preguntar acerca de pensamiento de espacios innovadores como puede ser el juego de cómo logran reflexionar sobre nuevos juegos que han ido saliendo con innovaciones como puede ser Puyo Net, que tiene los juegos, o Tetris y Jennie Kwan, cómo logran seguir innovando con algo que salió hace tantos años. So what do you think about the innovations of Tetris? Because you've seen nowadays different versions, like improvement, like we put Tetris, and also Tetris Effect, like you mentioned. So yeah, what do you think about those improvements for such a basic game like Tetris? Wonderful. Maravilloso. Wonderful. That's it. Maravilloso. I love it. Me encantan los cambios, maravilloso. Última pregunta. Bueno, quiero hacer una pregunta más allá de lo que es la leyenda de él, sino como persona. Si él, en su vida diaria, él se dedica a jugar, ¿qué tipo de videojuegos le gustan? Si es que tiene algún videojuego, algún género en especial que sea su favorito, más allá de lo que es Tetris, o sea, él como persona. Okay, so in your daily life, do you play video games? And so, what is your favorite game and your favorite genre? You mean now? Yeah, now, like in your daily life. Yeah, in my daily life, I have very little time, so I play word games, like word games. Yeah. Meaning Wordle. There's a game Wordle, and Scrabble and Quiz Planet, and what else do I play? Yeah, I play little puzzle games. Pequeños juegos de puzzle como juegos de palabras como Wordle, por ejemplo, y Scrabble. With people. Oh, Yeah, with people. So that's what you say is your favorite genre? Yeah, it's word games playing with people. Okay, board games. Juegos de mesa. Eso es. What about video games? Motion. World of Warcraft. That's the name you. Sorry? What's the question? Lo explico de otra forma. Aparte, él quiere saber como qué juegos de video en sí. Oh, okay. So also, what type of video games do you like playing? And if you have a favorite video game genre? No, I understand. So if I was going to play video games seriously, I would be playing role-playing games. Okay. That's my genre. Si fuera a jugar videojuegos de forma seria, le gustaría que fuera un RPG. I like it. Chicos, lo tenemos que llevar al escenario ahora. I like a game where I can be inside the game. O donde él puede estar dentro del juego. Le gusta mucho.
Bueno, bienvenida dentro de lo que vendría siendo FESTIGAME 2023, de parte de todos los medios de prensa presentes. Gracias. Y bueno, vamos a comenzar con la rueda de prensa que se organizó en este lugar. Vale. Vamos a partir con la primera y segunda pregunta. ¿Tu nombre? ¿Sí? Chifu. Así como el de... Sí. Ya. Bueno, Chifu, como el de Kung Fu Panda, así. Va a ser la traductora en esta ocasión. Así que vamos a partir nuevamente como por la derecha. Okay. Primera pregunta. Thank you, Jennie, for being here with us. Muchas gracias. You are making history because you're the first Asian American actress for playing the character of Chun. How do you feel about it? And what was the challenge to play a very important character in video game history? Thank you for that question. To be quite honest, I was a prototype Chun-Li voice when the game first came out, prior to it being put out into the world. So by the time I voiced Chun-Li in Street Fighter 6, I was very familiar with her, but I didn't know that I was the first Asian American actress to actually voice Chun-Li until I saw it in print and internet. So then I started to realize it was a big deal. Thank you. Congratulations. Thank you so much. Siguiente pregunta. Muchas gracias por estar. Muchas gracias. Es un honor poder conocer. Mi pregunta es la siguiente. ¿Cómo te sientes tú al interpretar a un personaje que tiene una gran trayectoria y que digamos que es una de las pioneras de los personajes que fue como que las chicas también pueden pelear? ¿Cómo te sientes tú al interpretar a I feel like being like the pioneer in the female like industry of fight. Yeah. In anime. That's a really good question. I just got chills about that. I just saw your Suki tattoo. Sorry, your tattoo's so cool. That's really cool. It's really quite an honor to actually be in that category of strong female characters. My friend told me, he was like, Chun-Li's the third iconic woman warrior fighter in video game history. And I said, really? Oh, I didn't know that. But that's amazing. I'm excited. And I feel like I have big shoes to fill when I step into this role. And I think it's an important role, obviously, because I'm here in Chile, which it's so exciting worldwide, not only in America, but worldwide for people of color, women, non-binary, to see that there's a place for strong characters, I think. And so I really believe that it's a huge undertaking.
for me to do this position. Thank you. Thank you. Sí. ¿No tradujiste? Puede traducir. Tradujo. Bueno, dice que fue un papel difícil de llenar, unos zapatos muy grandes, que se siente muy agradecida y fue algo muy grande ser parte de esto, ser una mujer representando minorías, ya sea raciales, no binarias, de cualquier tipo, se siente muy representada por eso. If you have to ask me again, just I can repeat it if you forget. There's a lot to remember, because I'll keep talking. Eso básicamente, que está muy agradecida por representar ese papel y que se siente muy identificada. Siguiente pregunta de... Well, I can't believe I'm actually next to Suki from Aw. Avatar, the last airbender. My question is, what was the process of voicing Chun-Li? I mean, would you say there is a difference between voicing a video game character and a cartoon character? So, thank you for that question. Yep, estaba preguntando, o sea, bueno, primero que hacer el papel de Suki en Avatar fue algo grande. Está preguntando cuál es la diferencia entre hacer el papel de Chun-Li y hacer el de una animación, el de una serie como Suki en Avatar. The way that I think about acting is acting, first of all. There are different genres, for example, between TV, film, theater, voiceover, and then in the voiceover world, there are different categories like cartoons or video games or anime or narration or dubbing. The difference between video games is usually you don't get a script. So for example, for a cartoon, you're going to get a script. In the case of Avatar and Chun-Li, there were similarities because both of them have fighting that they have to do. But in a video game, it's only primarily lines when you're going through the script. And for a cartoon, usually you have a story that you see. You might not always see a storyline in a video game. But for example, in the case of Suki or Chun-Li, they both have to fight. So that was similar. Very similar. Yeah. Siguiente pregunta, allá. Sí. Un gusto tenerla acá. La pregunta que quiero hacer es si ella, antes de interpretar a Chun-Li, conocía algo del personaje o había jugado antes algún Street Fighter, o para ella también qué significa representar, como ya decía mi compañera, uno de los personajes, bueno, el personaje más icónico del mundo de los videojuegos de pelea, que es una mujer. O sea, saber si que ha tenido algún contacto antes con el personaje antes de este trabajo. Yes, just to be specific. So he basically asked if you had previously knew the character and played the game. Yes. And being Chun-Li, like, is one of the most iconic characters in the game. O alguna cercanía con el And if personaje you had antes like de, any o sea, mucho antes. feeling with these characters before you did the voice. Right. So when I was either 18 or 19, I was the prototype voice of Chun-Li before the game came out for Capcom. And then years and years went by where someone else voiced Chun-Li. And then when Street Fighter 6 came around, when I auditioned for Street Fighter, I didn't know it was Street Fighter, because what happens is when they send you the script or the lines, sometimes for video games, many times, they don't tell you the actual name. So I was auditioning for this role that I didn't know, and then when they told me that it was for Chun-Li, I said, oh, I know who Chun-Li is. Now, if you ask me if I played the game,
I need to practice playing more. I don't want everybody to know. Me too. Yeah, no. Jennie needs to practice playing Chun-Li or else I might get a little embarrassed. Gracias. Bueno, dice que ella hizo la pregrabación del personaje antes de que saliera el juego Street Fighter, como Chun-Li, como a los 18, 19 años. Después de eso, contrataron a otra persona para hacer el voiceover. Y cuando llegó Street Fighter 6, ella audicionó para ser la actriz de voz, pero en el momento cuando ella lo grabó, no le dijeron de qué personaje era el que estaba grabando. Entonces ella estaba impresionada y sentía una cercanía por ya haber grabado previamente. Sabía quién era el personaje que ella estaba haciendo, que era el de Chun. Hola Jenny, mucho gusto, gracias por estar acá con nosotros. Ya hemos conversado un poquito de juegos, quiero llevarte del mundo de los juegos al mundo de la televisión y al mundo de las series, ya que en los 90 tuvo una participación estelar en la serie California Dreams, en la interpretaste Samantha Wu, una serie muy popular en los 90 de la NBC. Quiero preguntarte qué significó para ti tener un rol tan mediático, qué significó para ti esa serie que para muchos fue muy, muy importante, incluso hasta el día de hoy. ¿Qué ha significado para ti actuar en esa serie? ¿Cómo ves el impacto de esa serie? ¿Y qué significó para ti el personaje Samantha Wu para que yo te diría como actriz de los videojuegos también? Okay, so we want to take like out of the interview the gaming part and want to go like in your television roles, like in the 90s when you played Samantha Wu. And California Dreams. Claro, ¿qué significó para ella haber participado en una serie de tanto impacto? ¿Cómo enfrentó ella ese rol? ¿Y qué significó para ella como actriz haber participado en algo tan mediático que se rol hasta el día de hoy? Una serie muy popular. It was a pretty big and mediatic character. So what it meant to you, doing such a chaotic character? A chaotic character. Yeah. Oh, because she talks a lot. She talks a lot. Right. And like, how did you overcome like the media or Overcome the media. it was a pretty Oh, and yes, yes. controversial one. Oh, yes. So yes, when I was doing the show of California Dreams, and I have to be a little bit careful how I speak about it because I don't know if everybody here knows that there's a strike with the actors at home, right? But I think I can talk about my experience, how I felt around it, right? It was a very, very exciting time for me to play this role because, again, I think she might have been maybe one of the first or second Asian Americans who had a series regular role on a TV show. And so back then we didn't have social media, no social media. So all the fan mail would come through the mail. It would come to my agent first, and then it would come to me. As opposed to on Instagram, I can see it right away. So when I would get letters in the mail, it was very, very interesting to see how the role that I was playing impacted so many people. But it took time for me to see that because it would be mailed to me, as opposed to now, I can see right away if there's an impact. I can see if people feel affected in America or Asia or Chile or anywhere in the world. It's so fast, instantaneous. Once someone sees it, they can still watch it on YouTube and they can write to me right away. So it's been very, very interesting to see the impact then still carries on now because we have social media and the internet. Bueno, habla del impacto que fue ser una actriz que tiene descendencia asiática americana. En esa época fue una de las primeras de tener un rol continuo en la serie y entonces era muy difícil tener ese contacto de ella como actriz
con los fans que mandaban cartas porque no había medio de comunicación. Entonces, esas cartas que le mandaban llegaban a su representante y después le llegaban a ella. Entonces, le impacta el cómo ahora que hay redes sociales todavía ve el impacto que tuvo ese personaje, que lo hizo hace ya tanto tiempo. La gente aún ahora que tiene más contacto directo con ella, que ella misma lo puede ver cuando manda mensajes por Instagram, por ejemplo, el impacto que tuvo en la gente hasta el día de hoy, que puede seguir viendo por distintas plataformas la serie. Siguiente pregunta, Lidia. Hola. Te quería cambiar de ámbito, que tú eres actriz de voz también, quería saber de qué manera te afecta o qué mensaje quieres entregar respecto a la huelga de guionistas de Hollywood. So he wants to change again the subject. Since you're voice actors, he wants to know that what is your stand in today's problem with the writers and the actors in Hollywood? Yes. So there is a strike going on right now. It's very complicated because there's so many moving parts happening with the strike that of course I'm supportive of what all of us want, right? And it's difficult to just, it's not black and white, right? But it's important to just trying to understand what's happening and to do your best with supporting and not overstepping boundaries. But also, I'm very fortunate because I get to be here and talk about other work that I've done other than just TV or film credits. So I still feel very lucky to be able to I'm permitted to be here basically, but it's very tricky. It's a very tricky time, and it's, you know, we just have to support how we can, and also still remember that it's important that actors who are able to work along with the guidelines, we have to keep doing that too while we're still supporting. Básicamente dice que este problema tiene varios matices. La huelga, ella la está apoyando, ella está de acuerdo con lo que se está diciendo, pero también se encuentra muy agradecida porque ella no solo hace programas de televisión, no es solo un blanco y negro en el que hay un lado correcto y uno malo, también hay matices entre medio que hay que entenderlos, porque hay que verlo de ambos lados. Where you were talking about there's no like black and white. Yeah, we have to be supportive, and we have to just see how the outcome is. But when we're able to work, I think it's important to be able to work within the guidelines also. Bueno, hay que ir viendo cómo se va dando la situación, y es importante poder ver que todavía puedes seguir trabajando dentro de la situación en la que estás, mientras sigues apoyando la causa. Gracias. Ya. No es primera vez que haces lo que vendría haciendo la voz de un personaje en un videojuego. Ya va bastante tiempo atrás con lo que vendría haciendo PlayStation. Y aparte, dentro de lo que vendría siendo el anime, también, de ahí de otro papel que tuviste. ¿Cómo fue la llegada de la gente, o el cambio de llegada de la gente al entrar dentro de lo que vendría siendo Street Fighter, un juego que ya lleva tantos años y lleva tanta gente a lo que vendría siendo el pareja? Dime de nuevo al principio. ¿Es la primera vez que está dentro de lo que vendría siendo en videojuegos? Universe of Gaming. Y aparte ha hecho voces dentro de lo que vendría siendo anime, con el Kimetsu no Yaiba. A lot of voices in anime like Kimetsu no Yaiba.
Ahora, ¿cómo fue para ella el cambio del público, lo enorme que fue el público, el cambio de para este Like the change of public, like that you were doing the voice to. How do I feel about Like how the reception was about the change of public that you were doing the voices for. Like you did from anime and then you went to PlayStation. Yes. I feel like I'm very, very fortunate about being able to cross different categories of voiceover. I mean, I've been doing this since I was a kid, and the fact that I'm able to cross over and people have always been very receptive to that. It's fun to see when I come to different cons. Sometimes people bring me things that I forgot that I've voiced before. So I feel really excited when someone brings a project that maybe I didn't know that was popular at all, but then they also know Chun-Li, or they know Suki, or they know my character from TV, and I always love that. Like sometimes people will come up to me and they know my character Suki, but then they say, but my mom knows you from California Dreams. So it's been good. She has to translate. I can't translate all that. Ella Maya, can I? Yes. Ella dice que es muy difícil cuando ya ha recorrido muchos personajes y así como que gente te reconoce pero no sabe por cuál. No, pero mamá te reconoce por este personaje, no, pero yo te conozco por Suki. Y se sienten muy bien el tener una gran variedad de personajes tanto como en distintos medios. Eso, más o menos. Creo que más o menos yo te lo busco la respuesta. Ya. Ya, siguiente pregunta. Dentro del mismo mundo que hablaba él, ha hecho voces como Aina de Hack, ha hecho a Sono de Detective Conan dentro de la película, que es la mejor amiga de Ra, y Suki. ¿Cuál es la diferencia de estos tres personajes? Y John Luca en The Witcher. Oh, yeah. Luca, ¿sí? Luca. ¿Cuál es la diferencia entre estos personajes, Chun-Li? ¿Cuál es ¿Qué tan difícil es hacer Chun-Li en comparación a los otros personajes? So how is it different, like doing a voice for like a character like from Conan, that you made? Oh yes, Conan. Doing like Chun-Li. Well, my character in Conan the Detective, Sonoko, is very, very hyper. She's very hyper. She's a little bit, I don't know how you say it in Spanish. She's a little bit prissy. And Chun-Li is more, Chun-Li is now also, she's older now, and she's a lot more centered. So she's very, very put together. She's more confident. And you mentioned Luca from The Witcher. Luca's a little kid, and Luca he's a little orphan. And the difference, again, I feel very lucky because I always tell people when they ask me, well, I want to do voiceovers, and then I tell them, you have to learn how to act first. You have to make sure you know you can act the part, because if you can't, the voice doesn't even matter, right? So that's why I feel like I've been able to voice all sorts of different characters. Thank you.